Hello dear friends, welcome back to our science classroom and we were discussing the chapter components of food. Okay, components of food are discussing and we covered almost all the topics from this particular chapter. Only the last section, last topic and this section konda this chapter and videos end. This is the last video of this particular chapter. Let's move on to the topic. So today we are going to discuss about good cooking habit. Before this slide or before this section, we were discussed in detail about components of food, what are nutrients, what are deficiency diseases, what is balanced diet. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ there is one more important thing, good cooking habit. നന്നായിട്ട് നല്ല കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല രുചിയായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം ഓഫ് കോഴ്സ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ആർ സം ഗുഡ് കുക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലേ, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളും അതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ. ഇനിയും ചെയ്യുമ്പം അല്ലേ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദിസ് ഗുഡ് കുക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഗുഡ് കുക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ? Overheating, overcooking destroys nutrients and add extra calories at time. You have to remember this. Overcooking. കുറേ കൂടെ വെന്തോട്ടെ, കുറേ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒരുപാട് ടൈം കുക്ക് ചെയ്താൽ what happens? Overheating, overcooking destroys nutrients. നമുക്ക് വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, വിറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് കാണും. സോ ഓവർഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓവർ കുക്കിംഗ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ദീസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ആഡ് എക്സ്ട്രാ കലോറീസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. എക്സ്ട്രാ കലോറീസ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ എനർജി, എക്സ്ട്രാ ഫാറ്റ്. ഒത്തിരി ഫാറ്റ് വേണ്ട നമുക്ക്. ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഒബീസിറ്റി, ദെൻ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോബ്ലം, ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. സോ ഫാറ്റ് ഒത്തിരി വേണ്ട, എക്സ്ട്രാ കലോറീസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി വേണ്ട. സോ യു മസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഓർ ഓവർ കുക്കിംഗ്. സോ വിറ്റമിൻ സി ഈസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഓവർ ഹീറ്റിംഗ്. വിറ്റമിൻ സി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് അല്ലേ, വൺ ഓഫ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയാം. വിറ്റമിൻ സി നമ്മളെ ഡിസീസസിനെതിരെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന വിഷുവണ്ട വൈറ്റമിൻ സി. സോ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് വൈറ്റമിൻ സി. സോ യൂസസ് ഓഫ് എക്സസ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഡിസയറബിൾ അല്ലേ. കുറേ വെന്തോട്ടെന്ന് കരുതി അല്ലെ, കുറേ കുക്ക് ചെയ്തോട്ടെന്ന് കരുതി എക്സസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ഓർ നോട്ട് ഡിസയറബിൾ. വൈ? ബിക്കോസ് അതിനകത്തുനിന്ന് മിനറൽസും വിറ്റമിൻസും ഒക്കെ കുറേ സോൾവ് ആയിട്ട് we can lose certain components or nutrition. So washing rice and pulses repeatedly removes nutrients. എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴുകല്ലെന്നല്ല, you must wash rice and pulses. ഒരുപാട് കഴുകിയാൽ more than required അല്ല ആവശ്യത്തിലധികം കഴുകിയാൽ it will wash away the nutrients. Okay. Vegetables and fruits should be washed before cutting. That is very must. Vegetables and fruits should be washed. എന്താ പറഞ്ഞേ? Should be washed before cutting. That time is very important. Before cutting. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകണം. Do not wash after cutting. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ല കഴുകണ്ടേ. Why? കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴുകുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ what happens? It may lose ന്യൂട്രിയൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വി മസ്റ്റ് വാഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബിഫോർ വാഷിംഗ്. ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ, ബിഫോർ വാഷിംഗ് വി മസ്റ്റ് വാഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബിഫോർ കട്ടിംഗ്. You have to remember before cutting, not after cutting. So these are some good cooking habit. So we must all follow this good cooking habit. Only then we can consume all these nutrients. എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും overcooked or overheated ആണെങ്കിൽ we will lose some certain nutrients. Okay, clear? So ഇത്രയേ ഉള്ളൂ chapter. We comes to the end of this particular chapter. Next we will revise this particular chapter. We will just conclude or we will just discuss what we learned today. Okay, so today we are going to discuss what we learned in this particular chapter. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു.
First, we discussed about components of food. That is a very important main topic of this particular chapter, and the name of this chapter. Which one? Components of food. What are the components of food? Carbohydrate, fat, proteins, vitamins and minerals. These are the components of food. These will provide nutrition, certain nutrients to our body. ഈ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഫസ്റ്റ് 5 ആണ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ്, ന്യൂട്രീഷൻസ് തരുന്നത്. റഫേജ് ആൻഡ് ഡയറി ഈസ് ഓൾസോ എ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ്. കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് റഫേജ് ആൻഡ് ഡയറി? റഫേജ് ഡു നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്സ് ടു പാസ് അവർ സ്റ്റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് അവർ ബോഡി വേസ്റ്റ്. ദെൻ വാട്ടർ എന്തിനാ? ടു അബ്സോർബ് ന്യൂട്രീഷൻസ് ഫ്രം ദ ഫുഡ്, അല്ലേ? ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദീസ് ന്യൂട്രീഷൻ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വാട്ടർ. സോ all these 7 components are very important and very essential. First 5 gives nutrition value to our body. Second, അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച 2 roughage and water, that will also necessary for our body. Okay, next ഈ ഒരു ടേബിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്? എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡ്. I hope you remember what are the types of carbohydrate. 2 types of carbohydrate. What are they? Starch, sugar. Yes, starch and sugar. Starch rice, wheat lokka contain cheyyunnana starch. Sugar fruit lokka sweetened aayittulla content aanu sugar. Then we discussed about fat. Fat is also energy giving food, and there are 2 sources of fat. What are they? Animal source and plant source. Then we discussed about proteins. Proteins are body building food, body building nutrient. Again, there are 2 sources of protein. One is animal source and second one is plant source. Example okke detail aayittu ariyam, repeat cheyyunnilla. Then we discussed about vitamins and minerals. So vitamins എന്ത് ചെയ്യും? To protect us from diseases or germs. certain ഐസിന് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് വിറ്റമിൻസ്. സോ വിറ്റമിൻസ് ആർ ഓഫ് 2 types, fat soluble and water soluble. Fat soluble vitamins stored in our fat. Water soluble vitamins you have to regular intake, അല്ലേ? എന്നും കഴിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഫുഡുകൾ, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ല. Then comes to minerals. There are 2 types of minerals. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? മാക്രോ മിനറൽസ് ആൻഡ് ട്രേസ് മിനറൽസ്. മാക്രോ മിനറൽസ്, മാക്രോ അല്ലേ, മൈക്രോ അല്ല, മാക്രോ. സോ മാക്രോ മീൻസ് വി നീഡ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി, കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. ട്രേസ് മിനറൽസ് മീൻസ് കുറച്ച് മതി, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് വാട്ട് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്. All the components of food equal proportional ഉണ്ടെങ്കിൽ that diet is known as balanced diet. Then deficiency diseases. We discussed in detail about deficiency diseases. Deficiency of carbohydrate leads to deficiency diseases. Deficiency of protein, deficiency of vitamins, deficiency of minerals leads to deficiency diseases. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പെട്ടെന്ന് പറയാമോ? വൈറ്റമിൻ സി കോസസ് സ്കർവി, അല്ലേ? അങ്ങനെ പല ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അല്ലേ? അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഗുഡ് കുക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദി ഗുഡ് കുക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്? ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ടുഡേയ്സ് ലെസൺ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു മസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ. സോ ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്. Component of food, balanced diet, deficiency diseases. Okay, I hope you enjoyed this lesson. We will meet you with the next chapter. Thank you.